Hello students, I am Rajarajeshwari. Now let us see example 1.14. Check whether the following functions are one-to-one and onto. This is a question. First one, f maps capital N tends to capital N defined by f of n is equal to n plus 2. Here capital N represent the natural numbers. Then second one, f maps n union minus 1 comma 0 tends to capital N defined by f of n is equal to n plus 2. Now in this sum we are going to check these two functions whether they are one-to-one and onto. If you see the first sum கவனிச்சிங்கன்னா அவங்க வந்து நேச்சுரல் நம்பர் டென்ஸ் டு நேச்சுரல் நம்பர் சொல்லியிருக்காங்க. நமக்கு எடுத்துக்கிற டொமைன் வந்து நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் எடுத்துக்க போகிறோம். இப்போ நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் எடுத்து நீங்கள் என்ன டிஃபைன் பண்ண போறீங்கன்னா f of n is equal to n plus 2. இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து இது ஒன்-டு-ஒன் அண்ட் ஆன்-டு இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். அட் த சேம் டைம் செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் நம்பரோட யூனியன் மைனஸ் 1 கமா 0 இதை சேர்த்து நேச்சுரல் நம்பரோட மைனஸ் 1 கமா 0வையும் சேர்த்து நீங்கள் செக் பண்ண போறீங்க ஃபார் த சேம் ஃபங்க்ஷன் f of n is equal to n plus 2. Now let us move to the answer. First one பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க f of n is equal to n plus 2. So you know already a function is a one-to-one if m is equal to n, that is when f of n is equal to f of m then m is equal to n. இந்த ஃபார்ம்ல உங்களுக்கு கிடைச்சதுன்னா நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், f is one-to-one சொல்லுவோம். So first let us assume that f of n is equal to f of m. இப்படி assume பண்ணிக்கோங்க. So n plus 2 will become m plus 2. இந்த n என்ற பிளேஸ்ல m substitute பண்ணுவோம். So n plus 2 is equal to m plus 2 அப்படின்னு வரும்போது 2 and 2 get cancelled. So you will get n is equal to m, that is m is equal to n. So in this what can you say about the function? The function is one-to-one function. So இது வந்து one-to-one function அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். But now let us check whether the function is an onto function. For that we are assuming the values 1, 2, 3. Since they have given it as the natural number, நம்ம natural number எடுத்துக்கலாம். First let us find f of 1. f of 1 is equal to substitute for n 1 substitute பண்ணலாம் n என்ற பிளேஸ்ல. So you'll be getting 1 plus 2 is equal to 3. f of 2 is equal to 2 plus 2 is equal to 4. f of 3 equal to 3 plus 2 is equal to 5. Like that it gets continued. So நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரிலேஷன் கிடைக்கும். So natural number tends to another natural number. You'll be getting 1 is related to 3, 2 is related to 4, 3 is related to 5, 4 is related to 6 and 5 is related to 7. இங்க வந்து நமக்கு வந்து கிடைச்சிருக்க இந்த ரேஞ்ச் எடுத்து நம்ம என்ன செய்றோம், இங்க ரிலேட் பண்றோம். So in this it is clear that it is a one-to-one function, but it is not onto. இது onto கிடையாது. எப்படி சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 1 and 2 வந்து இந்த 1 and 2 பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ இமேஜஸே இல்லை இல்லையா. it should be related all the elements that are in a domain that are in the codomain should be related to the domain, then only you can say it is a onto function. So இந்த 1 and 2 பார்த்தீங்கன்னா relate ஆகல and those two doesn't have the pre-images. So we can say that the function is not onto because 1 and 2 does not have pre-images. So first one பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த function வந்து it is a one-to-one function but it is not an onto function. Let us see the second one. இப்போ செகண்ட் ஒன்னோட ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா it is given that f maps capital N union minus 1 comma 0, that is natural number union minus 1 comma 0. ஸோ நேச்சுரல் நம்பரோட மைனஸ் 1 comma 0வை இன்க்ளூட் பண்ணி நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து whether it is one-to-one or on-to function கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ when minus 1 comma 0 gets included, you'll be getting f of minus 1 is equal to, instead of n you have to substitute here minus 1, is it not? So n plus 2க்கு பதிலா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், minus 1 plus 2 that is equal to, you'll get 1. Then f of 0 கண்டுபிடிங்க. 0 plus 2 will give you 2. Then f of 1 will give you 1 plus 2 is equal to 3. f of 2 you will get 2 plus 2 equal to 4.
and f of 3 is 3 plus 2 is equal to 5, and this will continue. So you'll be getting the relation like this. So minus 1 is related to 1, 0 is related to 2, 1 is related to 3, 2 is related to 4, and 3 is related to 5. So from this, what can you say about it? All the elements that are in the codomain got related with the domain. So you can say this is a one-to-one function as well as it is an onto function. இப்போ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து sometimes they'll be asking இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டு அது one-to-one onto function வந்து செக் பண்ண சொல்லுவாங்க. So properly you can take the values and substitute and find the answers. I hope you understand the sum, students. Thank you, ma'am.